Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 10. The name of the paper is Phonetics and Phonology. The topic is syllable and syllabic structure. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC Padi and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. If you take a look at your course contents, these are your course contents. In the beginning, we did stages in the production of speech. After this, we did speech organs from you remember the diagram, and then manner and place of articulation once again from you. We also did phonemes, allophones, consonants, vowels, different types of vowels, long vowels, short vowels in detail, and diphthongs and triphthongs. Cardinal vowels were then discussed, the primary cardinal vowels and the secondary cardinal vowels. We are now here, syllable and syllabic structure. You already know about the consonant clusters. You even have been taught syllable and syllable structure, if you remember, in the second semester. It was on page number 45 that we discussed phonetics, and after phonetics we discussed the structure of syllable. It was from the study of language by Giorgio. So even today we will discuss it from here and also from notes. Then coming to the topic, this is the topic which we will do. So let's begin with the notes, the English syllable structure. This is the area which might look different to you, and then this last area, syllable word, in which we will discuss the light syllables and the heavy syllables. These two areas are a little different, while this area, the middle one, in which we will give the definition of the syllable, that is something old and you have already done it. So let's begin from here, the introduction. In the beginning we say that morphemes are mental representations. Now this is something which needs explanation. When we were doing morphology in the second semester, and recently I have shared some of the audio video recordings with you in which we discussed morphemes, and there we said that morphemes are abstract or mental representation. Abstract in the sense, for example, there we gave the example of plural, P-L-U-R-A-L. This plural is something mental and something abstract, because it can be represented in three different ways. It can come in the shape of sound, as you have in the shape of cups, sound. It can come in the form of z sound, for example, as you have in different nouns and their plurals. Even in verbs we have the word, for example, in calls, and in nouns we also have words which end with z sound. So it can end with s sound, it can end with z sound, as you can have the word ball. It ends, in the case of plural, it ends with balls, z sound, and it can also come in the form of us, for example, class, classes. So is sound is also there. Therefore we say that plural in itself is a mental representation. It is something abstract, and that it can be realized in different ways. When it is realized, then they are called morphs, and when they are the morphs of the same morpheme, they are referred to as allomorphs. So these are mental representations. These morphemes have three characteristics, three properties. The first property is the syntactic category which it has. For example,
these morphemes can be nouns. It is syntactic because it is part of syntax. They are used in syntax, in sentence. It also has a semantic category. That is, it has meaning. For example, book has got meaning. Book is also a noun. And thirdly, it has phonological form. For example, this is the phonological representation of this word book. So these three are the properties which a morpheme can have. A morpheme can also either be a single phonological segment. For example, I is a single segment. Segment means part. It can also be a sequence of segments. For example, if you take the word impossible, it has im as one segment and possible as another segment. So it has two segments. These segments then can further be divided and organized into other phonological constituents. For example, this impossible can be broken into these phonological constituents in pa, se, and bal, 4 phonological constituents. And these phonological constituents in which words are organized are referred to as syllables. So im is a syllable, pa is a syllable, se is a syllable, bal is a syllable. These are called syllables. یہ اگر ہم اردو میں بھی کر لیں, یہ تھوڑا سا نیا ہوگا آپ کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مارفیمز مینٹل ریپرزنٹیشنز ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ مارفیمز ایبسٹریکٹ ہیں. ہم نے مثال پڑھی تھی پلورل کی کہ اگر ہم پلورل لے لیں تو یہ ایک مارفیم ہے جو کہ مینٹل ہے, کیونکہ یہ مختلف شکلوں میں آتا ہے. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس شکل میں. تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ریئلائز ہو جاتا ہے ساؤنڈ میں, کبھی ز ساؤنڈ میں, اور کبھی از ساؤنڈ میں. ساؤنڈ میں جب آپ پلورل بناتے ہیں کپ کا تو کپس بن جاتا ہے. ز ساؤنڈ میں جب آپ بال کا پلورل بناتے ہیں تو بالز بن جاتا ہے. اور از کا جب آپ کلاس کا کلاسز بناتے ہیں تو یہ پلورل شکل اب اس کی آ گئی اینڈ از. اب یہ مارفس ہو گئی. یہ مارف اگر ایک ہی مارفیم کے ہیں اس صورت میں ہیں تو ان کو پھر آلومارف کہا جاتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو مارفیمز ہیں یہ کبھی کبھار ایک فونولوجیکل سیگمنٹ یا ٹکڑے کی شکل میں آتے ہیں. فونولوجیکل کا مطلب ساؤنڈ والا. اور کبھی کبھی زیادہ فونولوجیکل سیگمنٹ یا ٹکڑوں کی شکل میں آتے ہیں. Our electricity has gone out, but you don't need to read my face. You can still read the page. So we will continue. بجلی چلی گئی ہے لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں گے, کیونکہ ہمارے کام کے لیے میرا شکل اتنا ضروری نہیں ہے. یہ نوٹس کا شکل ضروری ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ یا تو سنگل فونولوجیکل سیگمنٹ کی شکل میں ہوگا جیسے آئے ہیں, اور کبھی کبھی یہ فونولوجیکل سیگمنٹس جو ہیں سیکوینس ہوتے ہیں. مثلاً اگر ہم امپاسبل کو لے لیں تو امپاسبل میں ام ایک فونولوجیکل سیگمنٹ ہے اور پاسبل دوسرا فونولوجیکل سیگمنٹ ہے. لیکن یہ جو سیگمنٹ ہے یہ خود سے بھی مزید فونولوجیکل کنسٹیچوئنٹس رکھ سکتے ہیں. مثلاً اگر ہم امپاسبل لے لیں تو اس میں کچھ فونولوجیکل کنسٹیچوئنٹ ایک ام ہے, ایک پ ہے, ایک س ہے اور بل ہے. اور یہ امپاسبل لفظ انہی سیگمنٹ سے بنا ہے. یہ جو سیگمنٹس جن کو ہم نے فونولوجیکل کنسٹیچوئنٹس کہا, ان کو سلیبل کا نام دیا جاتا ہے. تو میں اب اس کو ریڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے. ہم 3 طریقوں سے اس کو کرتے ہیں. انگلش میں کرتے ہیں, اردو میں کرتے ہیں اور ریڈنگ کرتے ہیں. تھوڑا سا ٹائرسم پروسیس ہے لیکن مجھے شک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ہم پڑھتے ہیں مارفیمز آر اے کائنڈ آف مینٹل ریپرزنٹیشن, یعنی یہ ایبسٹریکٹ ہیں.
which have 3 properties. इनकी 3 properties हैं. Syntactic category है, यानी सिंटेक्स में, सेंटेंस में, जैसे नाउन हो गया. इसकी मीनिंग है जैसे बुक की मीनिंग है, और इसी तरीके से इसका फोनोलॉजिकल फॉर्म भी है, जैसे ये फोनोलॉजिकल फॉर्म है. तो ये इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं. The phonological form of a morpheme is present in the speaker's mentally constituted grammar. ये जो फोनोलॉजिकल फॉर्म है, ये आपके जहन में जो ग्रामर मौजूद है, ये उसमें पाया जाता है, आपके जहन में मौजूद है, फिर आप वहाँ से उठाते हैं और इसको बोलते हैं. And that this phonological form consists in either a single phonological segment. ये जो फॉर्म है, या तो ये सिंगल फोनोलॉजिकल टुकड़े में शामिल होगा, सेगमेंट टुकड़ा, जैसे आई में बस एक ही सेगमेंट है, और सीक्वेंस, या इसमें बहुत सारे होंगे, ज़्यादा होंगे एक से. मसलन इम्पॉसिबल में सीक्वेंस है एम का और पॉसिबल का. ऑफ सच सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोनोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स. ये जो सेगमेंट्स है ये फर्दर फोनोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स से बने हैं, और इन्हीं फोनोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स को हम नाम देंगे सिलेबल का. तो अब देखिए इसमें एक फोनोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट इम है, पा है, से है, पल है, और रादर इन द वे दैट वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट्स. जिस तरह वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सिंटेक्स में, जुमले में, सच एज फ्रेजेस और सेंटेंसेस में जिस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इसी तरीके से ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये एक लफ्ज़ में ऑर्गेनाइज होते हैं. वन ऑफ दोज कंस्टिट्यूएंट्स इज द सिलेबल. तो ये इनमें से एक कंस्टिट्यूएंट सिलेबल कहलाएगा. इम एक सिलेबल है, फा और स और बल, तो ये सिलेबल्स कहलाएंगे. तो यूँ आप सिलेबल की डेफिनेशन पे पहुँचे. द एक्चुअल डेफिनेशन will be learnt from here, and this is the same part, as I said, which you have learnt in the second semester on page number 45, the study of language by George Joel. This is a very important diagram in which we learnt that a syllable basically consists of 2 parts: onset. Onset means beginning. Rhyme. Rhyme is this last part that has the content to rhyme with a word in a poem, for example. The rhyme comes from this last part. And then you have this rhyme divided into 2 parts: nucleus and coda. Coda means tail. It is the last part. And nucleus is the most important part, therefore it is called nucleus. So a syllable can have an onset and rhyme, and the onset is that consonant which comes before the nucleus, and rhyme has got 2 parts, nucleus and coda. This nucleus is a vowel, and coda is again one consonant, or maybe a combination of consonants. So if you have a look at this area, here we learn that a syllable must contain a vowel or a vowel-like sound. By vowel-like sound we mean diphthong. So it is important and it is a must for a syllable to contain a vowel or a vowel-like sound, that is diphthong. That's why we say that vowel is the nucleus of the syllable, because without a vowel you cannot have a syllable. But sometimes you can have a consonant before it, and the structure then becomes C and V. C stands for consonant, V for vowel. You may have another vowel after this, C, V and C. But as we said, a syllable consists of 2 parts. The first part is called onset, the second part is called rhyme, and rhyme consists of nucleus in the form of a vowel, and the next part is coda, which is in the form of a consonant. So if we take these syllables, for example, me is a syllable, ma sound is a consonant, it is an onset, e sound, second one, e sound is a vowel sound. So it has
only an onset and a vowel. It doesn't have a coda. So it can be without a coda. Even you can have a syllable without an onset. Even you can have a syllable without an onset and a coda, only the nucleus is there. We'll do the examples. TO2, for example, again has T sound as an onset and O sound as the nucleus vowel or the rhyme. The coda again is not present. Same is the case with no sound. N is an onset and O is the nucleus vowel or the whole of it rhyme. The coda is missing. So these me, to, and no have an onset and a nucleus, but no coda. No coda is found in them. They are known as open syllables. So when there is no coda available in a syllable, that syllable is referred to as open syllable. So these are open syllables. In the other cases, when the coda is present, that is referred to as a closed syllable. So for example, in up, a sound is a syllable, p sound is the coda because it is towards the end. In cup you have k sound, which is the onset. You have a sound, which is actually the rhyme, and you have p sound, which is actually the coda. But in up or in cup, in both these cases, we have the coda available. Then you have hat again, this ha sound, which is an onset, a sound, which is actually the part of rhyme, nucleus, and t sound, which is the coda. But the coda is present in all these four. The coda is present. These are referred to as closed syllables. So you have these open and closed syllables. इसको उर्दू में भी सुन लें. एक मर्तबा फिर हमारी बिजली चली गई है, लेकिन रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी, जिसमें सिर और मेरा चेहरा नज़र नहीं आएगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये उर्दू में सुन लें. हमने सिलेबल को पढ़ा. इस सिलेबल में लाज़िमन एक वावल होगा या फिर वावल जैसी चीज़ होगी जिसको डिफ्तांग कहते हैं. अब डिफ्तांग पढ़ चुके हैं दोनों क्लासेस में, सेकंड सेमेस्टर में भी, फोर्थ सेमेस्टर में भी. तो अक्सर जो है इसके वावल के साथ कॉन्सोनेंट भी होता है. अगर कॉन्सोनेंट पहले हो तो इसको ये CV से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि किसी भी सिलेबल में आपको ऑनसेट मिलेगा, आपको राइम मिलेगा, और ऑनसेट जो है कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट्स प्लूरल की शक्ल में होगा. राइम में न्यूक्लियस और कोडा होगा. न्यूक्लियस एक वावल होगा और कोडा कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं. अगर ऑनसेट मौजूद ना हो, कोडा मौजूद ना हो, जिस तरीके से इन तीन अल्फाज में कोडा नहीं है, इन तीन सिलेबल्स में कोडा नहीं है, तो जब कोडा ना हो तो ये ओपन सिलेबल्स कहलाते हैं. जब कोडा मौजूद हो तो उनको क्लोज्ड सिलेबल्स कहा जाता है. अब हम इसको पढ़ते हैं और ये मुख्तलिफ शक्ल VCC शक्ल में आ सकता है, जैसे CCVC शक्ल में आ सकता है. ग्रीन में ग र CC कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, E वावल, N कॉन्सोनेंट. एग्स में VCC है, अ वावल, ग कॉन्सोनेंट, Z कॉन्सोनेंट. एंड में VCC है, अ वावल, N कॉन्सोनेंट, ड कॉन्सोनेंट. हैम में CVC है, ह कॉन्सोनेंट, ए वावल, C कॉन्सोनेंट. आय में ये वावल लाइक हमने कहा था, ये एक डिफ्तांग है और ये वावल ही समझा जाएगा. दू में कॉन्सोनेंट वावल है, नाट में कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट है, लाइक में, और इस तरीके से ये सारे. तो ये हम इसको पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको समझ आए. A syllable must contain a vowel or a vowel-like sound including diphthongs. एक syllable में vowels होगा. Let me read it for you. A syllable must contain a vowel or a vowel-like sound. एक syllable में vowel होगा या फिर vowel-like sound होगा including diphthongs. इसको diphthong कहते हैं. The most common type of syllable
ایک عام سلیبل جو ہوگا ان انگلش لینگویج, یہاں پہ آپ انگلش لکھ سکتے ہیں, آلسو ہیز اے کانسوننٹ سی بفور دا واول بی, تو وی واول سے پہلے ایک کانسوننٹ آئے گا, اینڈ از ٹیپیکلی ریپرزینٹیڈ ایز سی وی, اور اس کو سی وی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. دی بیسک ایلیمنٹ آف دا سلیبل آر دا آنسٹ, جو کہ ون اور مور کانسوننٹس ہوں گے. یہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے آنسٹ, یہ کانسوننٹ یا کانسوننٹس, followed by the rhyme, اس کے بعد rhyme آئے گا. The rhyme sometimes written as rhyme consists of a vowel, rhyme میں vowel ہوگا, which is treated as a nucleus, یہ nucleus کہلائے گا, plus any following consonant یا consonant described as coda. اس کے بعد ایک کانسوننٹ یا زیادہ کانسوننٹ آئیں گے, اس کو کوڈا کہیں گے. تو یہ ڈائیگرام بھی آپ کو سمجھا دیا. اس کے بعد syllables like me, to and no have an onset and a nucleus but no coda. اس میں آنسٹ اور نیوکلس ہے, کوڈا نہیں ہے, اور جب کوڈا نہیں ہوگا they are known as open syllables, تو پھر ہم ان کو اوپن syllables کہیں گے. کوڈا از present, جب کوڈا ہوگا as in syllables up, cup, at and hat, they are called closed syllables, تو پھر ان کو closed syllables کا نام دیں گے. The basic structure of a kind of syllable found in English words like green, green میں سی سی وی سی ہے, ایکسپلین کر چکا ہوں. eggs میں بھی سی سی ہے, اور اس طریقے سے یہ اور ہے. This final item is important for you, and you have not done this before, so I'll do it first in English and then Urdu, and then we'll read it out. The basic information here is, we take this example, this is a word, apprise. The meaning of apprise is to inform. Appraise, I'm sorry, it is not apprise. Appraise, to evaluate is the meaning. It has two syllables, a and praise. So this representation of the two syllables is here. This is the representation of a. In this case, you do not have any onset, so therefore no onset here. Rhyme is also not branched like this one, which is branched because it has a consonant and the nucleus. But there you see that there is no branching, we only have one nucleus, which is referred to as a rhyme. So when there is no branching in the rhyme area, we call such a syllable as light syllable. When there is branching in the rhyme area, we call this syllable a heavy syllable. For example, if we take this syllable praise, in which we have an onset and rhyme. The onset is pra, and the rhyme is a's, in which you have the nucleus a and the consonant z. But you can see that this rhyme is branched, one branch, and this is the second branch. It has many branches, one or two branches, or when we say it is branched, we call it a heavy syllable. So a light syllable doesn't have any branches in the rhyme, and the heavy syllable has a branched rhyme. इसको उर्दू में भी सुन लें, heavy और light syllable. मगर मसलन अगर हम appraise लफ्ज़ ले लें, इसमें a जो कि एक syllable है, लेकिन इसमें सिर्फ वावल मौजूद है और ये राइम का हिस्सा है, राइम में कोई और चीज़ नहीं है, तो राइम ब्रांच्ड नहीं है और इसमें आंसर तो सिरे से है ही नहीं. तो जब राइम ब्रांच्ड ना हो तो हम कहते हैं कि ये जो कॉन्सोनेंट है ये लाइट कॉन्सोनेंट है. फ्रेज में आंसर मौजूद है और राइम मौजूद है, फिर राइम में न्यूक्लियस मौजूद है, कॉन्सोनेंट मौजूद है, तो ये राइम ब्रांच्ड है. लिहाजा फ्रेज जो वावल सिलेबल है ये कहलाएगा हैवी सिलेबल. Let me read it for you. Syllable such as the first syllable in a phrase, a first syllable है, in which there is no branching within the rhyme, जिसके rhyme में branching नहीं है, are called light syllables. तो इनको light syllables कहते हैं. And syllables which have branching anywhere within the rhyme constituent, और वो syllable जिसके rhyme वाले हिस्से में constituent मौजूद हो, are called heavy syllables. तो फिर हम उनको heavy syllables का नाम देंगे.
इस रिकॉर्ड में को कट कुट बहुत ज़्यादा हुई है, ये कुछ बिजली जा रही थी, कुछ ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये भी स्टॉप हो रहा था बेवक्त, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. दैट्स ऑल about the vowel syllable. Thank you and good luck.